Okay, excellent. So, finally we All right. have you. Okay. It's very nice to see you here. Yes. Yeah, I'm happy to see you. Okay. Я рад вас видеть. So, I will introduce you a little bit, Я представлю вас, and then we will discuss our questions. и потом мы обсудим вопросы, которые у нас есть. Okay. Excellent. Я хочу немножко сказать про Терри. Все, конечно, почитали, кто он, и все знают его как основного автора. Я уже говорил, практики интегральной жизни. He's telling a few words about you, Terry. Yeah. Терри, как он говорит и как он пишет, идет по пути с 70-х годов, занимается тренингами, развитием и так далее. Володя Майков рассказывает, что он познакомился с Терри в начале 90-х годов. Тогда у Терри как раз вот он основал и развивал компанию Tools for Exploration. Компания, в которой собирались все самые разные гаджеты для развития сознания. И с тех пор они знакомы, и Володя рекомендует его как прекрасного преподавателя, очень хорошо о нем отзывается. Терри тогда был в группе Майкла Мерфи и Джорджа Леонарда, где разрабатывалась трансформационная практика. Вот другой вариант интегральной практики, она называется Integral Transformational Practice. И Терри участвовал в этой группе, и именно она вдохновила, эта работа, его и Уилбера на создание дальше вот интегральной практики развития. Вот. И вот мы издали эту книгу в прошлом году, и давайте попробуем пообщаться с Терри и поспрашивать его об этой книге и о тех вопросах, которые у нас есть про кризис. Okay. So we're going to ask you, Terry, about questions about crisis, your book, and whatever. Okay? Are you ready? Okay. Yes. Integral life practice is founded on integral philosophy, which is profound and profoundly deep. Жизнь была организована на философии, которая очень такая основная. Плохо слышно. It hinges on the most profound paradoxes of human understanding, that form is emptiness and emptiness is form. И она лежит на самых глубоких основах, в общем, человеческого восприятия, что форма – это пустота, а пустота – это форма. That we have an intuition of infinity, of awakening, of immortality, but our lives are constantly all about limitation. Мы говорим о бесконечности жизни, о бессмертии, но так или иначе наша жизнь – это все о том конце, об окончании, которое будет. So I am appreciating that all of you who are joining me now from Russia are coming to me in the midst of a crisis in Russia and in the midst of a human process in which the dimension of you that is naturally awakening and wanting to become all that it can be is having to express itself under very challenging circumstances. Я хочу сказать, что я благодарен вам, что вы из России со мной связались в этот момент, когда вы переживаете кризис, и тогда, когда не является вообще сейчас простым. Но тем не менее вы стараетесь в этих трудных условиях найти что-то важное и системообразующее. And the
core message that I want to bring about how to practice with those limitations has to do with understanding and finding a new or free or clear relationship to the paradoxes of your actual lives. Я думаю, что самая важная вещь, которую я хочу передать, это как вот практически использовать это. Это как найти способы использовать парадоксы в нашей ежедневной практической жизни. Very often people will focus on the methods of integral life practice, but we always say that all of life is practice. Часто люди будут опираться на те методы, которые есть в интегральной жизни, но вообще-то вся наша жизнь – это практика. In this moment, we are placing our attention on one thing or another. In every moment, we have choices about where we place our attention and how we place our attention. Каждый момент времени у нас есть выбор, куда обращать внимание, каким образом, и в любой момент времени это есть для нас возможность. So, I would like to begin to address some of the questions that Dmitry has emailed to me. Я хотел бы начать отвечать на те вопросы, которые Дмитрий мне отправил по почте. One of those questions is about the difficulties of establishing a regular practice, and what are the secrets to doing so. О трудностях, чтобы сделать практику регулярной, и как это сделать, как все-таки это внедрить в свою жизнь. And I think there is a secret, and that secret has to do with establishing a simple morning practice that you do every day at home that involves both movement and stillness. Я думаю, что есть этот секрет. Секрет очень простой, чтобы внедрить практику каждое утро, регулярно, некое действие, которое будет включать в себя и момент движения, и момент тишины, спокойствия. Every morning I make sure that I spend at least 15 or 20 minutes, if not as long as an hour, in conscious movement and conscious meditation. And even under stressful conditions, I maintain it. И что делаю я? Каждое утро минимум 15-20 минут, а если получается час, я посвящаю время осознанному движению и осознанной тишине, осознанному спокойствию. И я это делаю даже в самые трудные, стрессовые моменты своей жизни. I also practice in random moments throughout the day. Я также это делаю иногда, когда получается в течение дня. And these two practices, which I call mornings and moments, Я называю эту практику утро и моменты. Are the secrets of establishing real practice in your life. И это секреты того, чтобы начать или установить, или создать для себя регулярную практику в вашей жизни. It does require making agreements with the people who you live with so that you can have some undisturbed time for your morning practice. Это требует некоторых договоренностей с людьми, с которыми вы живете, для того, чтобы у вас было время по утрам, когда вас никто не трогает. But besides that, it requires very little. You can do it. Но и кроме этого ничего не нужно, вы можете это просто делать. It is this paradox of combining the practice. It is this practices with practice itself that is the core of a real successful practice. И
парадокс заключается в том, что как бы практика требует, чтобы ее практиковали. И вот так просто. So practice itself is not identical to these specific practices. Practice itself is an attitude of appreciating that you are always learning and growing and having a passion to each new moment. Практика очень специфична тем, что в каждый момент времени я осознанно понимаю, что я учусь, что я что-то делаю, что я воспринимаю момент, смотрю на него каждую секунду. So the core of having a really successful practice is restoring an innocent heart and a sense of commitment to your highest possibility, and an appreciation and faith in yourself and in life as a school of ongoing unfoldment. И лучшие секреты практики – это тогда, когда мы с одной стороны, да, смотрим на мир все время вот с открытым сердцем и с открытыми глазами, а с другой стороны мы верим в себя, мы верим в то, что в любой момент я познаю что-то новое, и в моей жизни разворачивается чего-то, чему я учусь как ученик в школе. So the challenges of our lives are always tending to defeat us, to make us unhappy, to make us doubt ourselves and doubt our own judgment. And so there's always the spiritual task of returning to your heart, to the intelligence. Да, стараются сбить нас, уменьшить нашу уверенность в себе, уменьшить нашу веру в то, что у нас все получится, и поэтому является очень важной такой душевной, духовной задачей постоянно возвращаться к своему чувству «я» и чувству уверенности в себе. When you are encountering the kinds of difficulties that I know you are encountering right now in this crisis situation in Russia. Когда я думаю или вижу трудности, с которыми вы сталкиваетесь сейчас, а вы сталкиваетесь с ними во время кризиса в России, there's a powerful tendency for you to feel like a victim. вы можете A victim чувствовать of circumstances outside your control. жертвой обстоятельств, которые вне зоны вашего контроля. And on a certain level, there's some truth to this. On a certain level, it's true that you are being victimized by circumstances that do seem to be outside your control. And it's important not to sweep that under the Потому rug. что действительно в какой-то степени вы являетесь жертвами ситуации, на которую вы не можете повлиять. Поэтому не надо этого отрицать, это так. I'm moved because I feel a brotherhood and sisterhood with all of you. I know that you feel this self-actualizing urge and that you're intending to grow and to become all that you can be, and that these circumstances are really challenging to you. And I respect the ordeal of these challenges that you're facing. И я понимаю, что эта ситуация очень непростая для вас, я ощущаю вас братьями и сестрами, я понимаю, что в этот момент времени вы делаете максимально возможное для того, чтобы развиваться себя и духовно, и я вместе с вами, я чувствую, я понимаю вас. So, one has to take a certain fundamentally positive attitude to remain in the disposition of practice. That means we trust whatever is happening in our life. Нам нужно оставаться в силах продолжать эту практику, и это значит, что нам нужно, в общем, верить, что бы ни происходило, нам нужно оставаться в этой практике. Our
our difficulties are deepening us. They're giving us a capacity to have empathy with the challenge, with the suffering and circumstance of other people, and they're a process that our soul has on some level Трудности делают нас глубже, они honorable relationship with. These позволяют challenges ощутить нам эмпатию к другим людям и понять, улучшить взаимоотношения с ними на более глубинном уровне. The attitude of identifying with one's victimhood puts the power outside us. There's nothing we can do. The power is elsewhere. И вот это ощущение там, или понимание того, что мы жертвы, ну, то есть как бы происходит ситуация, от которой мы не можем повлиять, она, ну, как бы нас объединяет и делает нас вместе. But in every situation, there is some amount of choice and power that still remains with us. В любой ситуации, даже в такой ситуации, есть контроль и есть сила, которая остается с нами. Even if 95, 98, 99% of the factors are outside our control, we have 1 or 2 or 5% input into the picture. We do have some effect. Даже если 95, 96, 98% вещей от нас не зависят, то есть вот эти 5, 4, 3, 2, 1%, которые находятся внутри, находятся внутри той ситуации, что мы можем повлиять. And this 1 or 2 or 5% is 100% of what we need to pay attention to. И в принципе эти 5% и являются теми 100%, на которые мы должны обращать свое внимание. And we can leverage it to make use of this precious opportunity that our human life represents. Мы можем усиливать их для того, чтобы использовать всю ту жизнь, которую нам дает возможность жить. You know, the greatest saints and sages of human history have often done their practice under the most difficult circumstances. Самые лучшие философы и люди делали свои практики и занимались практиками в самые трудные моменты своей жизни. So there is a core intuition in every one of our hearts that we have a spiritual possibility that we can actualize. And remaining true to this, remaining strong in this, being able to abide in that commitment even under challenging circumstances. This is the core of practice. This is the spiritual task of the heart. И понимая, что в любой ситуации внутри нас есть вот эта некая внутренняя духовная сила, на которую мы можем опираться, является основой практики, которую мы не должны забывать и должны делать. Это сердце практики. This does not come to us unless we can genuinely respect our own heart ordeal. If we only look upon the difficulties that we are enduring as unfortunate, as negative, it just leaves us. Мы не видим это до ситуации, пока мы не встречаемся с обстоятельствами, которыми можно назвать несчастливыми, тяжелыми. We need to apprehend that we are being given these challenges, and therefore there must be a way that we can rise to them and meet them and become deeper beings and
grow through these challenges, and if we can see that possibility. Мы должны принять, что по большому счету нам эти трудности даны для того, чтобы мы именно об них росли, для того, чтобы мы стали глубже, для того, чтобы мы стали сильнее. One of the paradoxes that you are facing is that as individuals, you seem to have perhaps only very limited ability to address this crisis that's unfolding right now in Russia. Вы, как люди, сейчас имеете очень небольшую возможность влиять на кризис, который сейчас разворачивается в России. So there's a kind of commitment to yourself, a belief in your own spiritual life, that your soul, your journey in this life is bringing you into this moment, and it is requiring that you survive it and find a way to thrive in it. And that this is a practice that is being given to you by your life. И относитесь к этому как к тому, что да, жизнь нам дает эту практику, и она хочет для того, чтобы мы с ней справились, для того, чтобы мы нашли в себе силы, мы стали сильнее, наша духовная жизнь стала более насыщенной, полной и глубокой. Somehow it is also an opportunity for growth. Somehow it is also an opportunity to be true. И это тоже возможность быть правым. I know that you're enduring hardships that I do not understand and cannot see. And I have respect for that. Вы восхищаетесь трудностями, которые я не видел, даже не понимаю, я очень уважаю это. I would probably feel very disturbed by the challenges that you're facing, and I know that I would hurt a lot. And so I want to convey a respect for even the impulse to collapse and simply become discouraged and feel defeated. Because it's understandable that that might be felt. На вашем месте я бы чувствовала себя, наверное, очень тяжело и плохо, и поэтому, в общем, я понимаю и ощущаю уважение ко всем тем вещам, которые вы сейчас испытываете, на которые вы повлиять не можете. On the other hand, there is no human life that is not full of difficulty, mine included. С другой стороны, нет жизни, в которой бы не было трудностей, включая мою. No matter what your circumstances are, fulfillment only arrives very temporarily and incompletely. And in the end, от того, где вы, как вы, чувство наполнения приходит только иногда, не всегда, и в конечном итоге уходит. And in the end, you just get old and get sick and die. И в конечном итоге мы все стареем, становимся больными и умираем. And yet, this very breath is the whole of the miracle of life. Но каждое наше дыхание – это чудо жизни. And nestled inside those lungs that are doing this breathing is your heart. Внутри легких или за легкими, чем мы дышим, находится наше сердце. And your heart is a center of intelligence in the human system. И наше сердце – это центр, как сказать, центр ума, центр внутри нас, intelligence, это что такое? Центр ума.
it's not just a pump that pumps blood. Это не насос, который перекачивает кровь. It's also an actual center in the neurology of the body. There's even a field called neurocardiology. It has to do with the brain and the heart. Это центр, который является центром всей нервной системы. У нас есть нейрофизиология, и сердце играет в этом огромную роль, как центр наш. And this intelligence at the heart is a place where we can integrate the intelligence of the gut, the hara, the center in the belly, and the intelligence in the head, so that the whole being intelligence can operate. И вот эта мудрость сердца, мы вообще на самом деле можем объединить там мудрость хары, мудрость головы, мудрость сердца, да, для того, чтобы вот все эти три мудрости были объединены в одной. In the Sufi spirituality, there is a mysticism built upon this heart intelligence that has to do with listening very, very deeply to the guidance that we can receive in our hearts. У суфи есть такое очень глубокое отношение к сердцу, что в сердце есть такая мудрость, и если мы его слышим, оно нас может повести и провести. So I'd like to teach a very simple heart breathing practice to you. Давайте я вас научу очень простой практике сердечного дыхания. I'd like to invite you to find a comfortable seated posture with your spine erect. Сядьте в удобное место, так чтобы ваша спина была ровной. So I want to invite you to have that erect posture to do this practice. То есть прямая поза для того, чтобы мы And close your eyes. Закройте глаза. And bring your hand to your Руку breathe to your heart and from your heart. И дышите к сердцу и от сердца, и через сердце. And as you breathe to and from your heart, И как вы дышите через сердце, recall вспоминайте. some and re-experience a feeling of happiness as much as you Вспоминайте can. моменты, когда вы чувствовали себя счастливым. Так вспоминайте. Notice what you genuinely, sincerely can appreciate right now. Почувствуйте, чему вы можете по-настоящему глубоко быть благодарны именно сейчас, в эту минуту. No matter how difficult things are, there are things to appreciate in your life. Вне зависимости, насколько тяжело сейчас быть благодарным чему-то или каким-то вещам в вашей жизни. Let that feeling of appreciation magnify in your heart. Пусть это чувство благодарности увеличивается, растет в вашем сердце. Feel this as a physiological feeling, like a kitten purring. This quality of appreciation at the heart. Качество благодарности сердца. And let this feeling of appreciation permeate from your heart, out your arms, and down into your belly, and out into your legs, and up into your chest and neck. Вашего сердца продвинется вниз, туда, в ваш живот, ваши ноги, ваши руки, и снова вернется сюда,
на грудь. Place. Notice whatever it is that has been bothering you most, the questions that you've been chewing on. Почувствуйте все те вопросы, которые вас беспокоили, все то, что вы жевали в своих мыслях как жвачку. And just keep breathing and feeling this positive appreciation in the heart. Почувствуйте, как они уходят, и почувствуйте, как вот эта благодарность из сердца заполняет вас. And ask your heart if it has maybe a higher perspective to bring to whatever you've been chewing on. The question. Можно ли посмотреть на все, что находится в ваших мозгах сейчас, более другой какой-то перспективы, более широкой перспективы? Посмотреть на все это по-другому. And just wait and allow your heart to share. И позвольте своему сердцу поделиться этим. Your heart has a kind of wisdom and understanding that it can bring. В вашем сердце есть мудрость, и есть понимание, и оно может дать вам это все. Take this in at the level of feeling. Почувствуйте это. Ощутите это. And then complete and open your eyes. Потихонечку заканчивайте и открывайте глаза. This is an example of a simple practice that you can do at any time during the day to restore perspective. Это пример того, как вы можете использовать эту практику каждый день для того, чтобы как-то восстановить перспективы и видение этой ситуации. One of the problems, one of the ways that a crisis can throw us off is that it draws us into a stressful orientation that is itself distorting. Одна из тоже проблем кризиса заключается в том, что он выбрасывает нас в ситуацию полную стресса, которая сама по себе является дезориентирующей и беспокоящей нас. I want to look at some more of these questions that you folks have asked. Еще давайте посмотрим на вопросы, которые вы мне задавали. One of the big things that I see in some of these questions is that Одна из вещей, которые я вижу в вопросах, that there is a loss of strength to do things when people lose jobs or lose their business or lose their partners. It becomes so discouraging. Что делать, если мы теряем бизнес, если мы теряем отношения, и мы потеряны в этом? And the spiritual task under these circumstances is to know that your own life process is never, ever about simply being defeated and failing. И важная духовная задача понимать, что в этих трудных ситуациях вы все равно не можете быть побеждены. Ваша сила не может быть побеждена. Это очень важно. Even under the most difficult circumstances, there are different kinds of heroic stories. Даже в самых трудных моментах есть разные героические моменты. So there is a deeper meaning. There is a hero's journey that has to do with heroically coming forward under difficult circumstances. Путешествие героя заключается в том, что он проходит через все трудности с достоинством.
with knowing when to wait and when to move. Сознанием, когда нужно подождать, а когда нужно двигаться. With becoming even stronger in your radical commitment to the evolution that is taking place as you, in you, centered in your heart. И он становится сильнее по пути эволюции, которая происходит с ним, как он движется при решении этих трудностей. One person asked, outside there is a crisis, which I understand, but on the internal subjective side, I feel peace and harmony. Один человек спросил, снаружи происходит кризис, а я внутри себя ощущаю спокойствие. Do I need to withdraw myself from this state and to enhance my activity outside, or is it not worth it? Нужно ли мне вытащить себя из этого спокойствия и каким-то образом проявлять большую активность во внешнем мире, или этого не стоит делать? One of the things that is important to understand is that the school of life goes on forever, and it teaches every possible lesson. Очень важно понимать, что жизнь – это школа, и эта школа учит нас всегда, и в любой момент времени мы чему-то обучаемся. So there's no one right way to be, no one right way to meet a certain kind of challenge. Поэтому не существует единственного правильного пути, как можно там бороться или встречаться с трудностями или что-то делать. Нет такого единственного верного способа. As you grow, you encounter similar seeming challenges, but you're at a new level of development. There's a spiral that goes up and up and up, and you're not just at the same place in the circle, you're at a new level of participation in that same part of the arc of the circle. И в течение жизни мы сталкиваемся с трудностями, но мы встречаемся с ними на другом пути развития по этой спирали. Это не круг, когда мы вертимся на одной и той же круге, вот, встречаясь с трудностями, а мы как будто бы движемся и встречаемся с ними или относимся к ним на другом уровне уже своего развития. You need to listen to your heart in the deepest way. Are you growing in the lifelong task of learning how to awaken and to live as love in a deeper and truer and wiser way? Вам нужно просто посмотреть глубоко-глубоко в сердце и понять, да, то есть как бы где, что сейчас является важным для вас и каким образом на этом пути, которому мы учимся постоянно, нужно сейчас проявиться. Each moment is unique. Каждый момент уникальный. You need to show up in the moment. Нужно проявляться в моменте. You need to feel the moment, to know it for what it is. Момент. Знать, о чем этот момент. You can't use a formula to meet it. Нельзя использовать какую-то формулу для того, чтобы встретить тот или иной момент. When we show up recognizing that we're in a wild, constantly evolving reality that is ultimately beyond knowing. Когда мы осознаем постоянно изменяющейся реальности, которую познать нельзя, это просто загадка, да, то есть мы в этом живем. And instead of wrinkling up our forehead and trying to figure it out, we open with a sense of wonder. Вместо того, чтобы морщить лоб и пытаться понять все это, мы просто открываем глаза и смотрим на этот мир, вот на это чудо. With a willingness to encounter this adventure of life.
from our hearts, with all our это путешествие strength. жизни со всей нашей силой, всем нашим сердцем. Then we keep growing and we encounter the moment for what it is and let it open us more fully. И мы дальше встречаем каждый момент нашей жизни, который раскрывает нас, и мы раскрываем его, и он продолжает, он углубляет моменты нашей жизни. Your inner peace and tranquility is a rich resource, and it's valuable. Внутренний, это очень важный ресурс, и очень важно оставаться вместе с этим. But you could be using it as a source of avoidance. Но вы можете это использовать для избегания, для того, чтобы не встречаться с трудностями. So you need to simply show up and discover what the truth is. Вам нужно понять, в чем правда. Ничего не прятать и ни от чего не прятаться. Another question that I received has to do with dramatizing emotional reactions to difficulty versus waking up consciousness to think broadly, and wondering about physical techniques to ease the stress that has somebody reacting very emotionally to the challenges. Еще один вопрос связан с эмоциональной реакцией на сложности и вот с ее выражением. And to that I would say, most of our personality strategies, whether they are about being calm and not reacting, or whether they're about being very emotional and seemingly reacting a lot, are still персональных стратегий, будь то это чувствовать себя спокойным всегда или наоборот открыто и сильно выражать свои эмоции, это все поверхностные вещи. So if we say, oh, I will always be calm and I'll retain my serenity, or we say, no, it's fine to not be calm and I will be very emotional and I will react. Что бы я ни сказал, Neither of these are strategies. Neither one is true. Либо я буду, наоборот, всегда открыто выражать свои эмоции, ни одна из этих стратегий не является истинной и единственно верной. Life is alive, and we are alive. And when we show up in the real affair of the school, we go beyond having a strategy. We wake up to the living quality of it. И мы вот, когда мы живем в жизни, мы, в общем, по большому счету не живем вот по науке, мы живем по жизни, она разворачивается, как вот она разворачивается. So I would suggest that you do that technique that I taught of heart breathing and asking your heart what it sees. Check into what your heart says. What does your heart say? Использовал бы вот эту технологию, вот эту практику, которую я вам дал, дыхание, для того, чтобы вы каждый раз спрашивали свое сердце, а что же я чувствую и ощущаю сейчас? We know another question I received is how can I implement myself in my favorite business and have a good income? Еще один вопрос, который получил, это как свой бизнес развивать и иметь хороший доход. And I don't think there's a way that I can answer that
in detail, but I can say something useful. Я не могу сказать, ответить в деталях, но тем не менее я кое-что полезное могу сказать здесь. And that is to find the thing that you are good at, that you love to do, that other people really appreciate. И в которой вы хотите заниматься, и за которую вам люди благодарны. Find that thing that others actually appreciate. Найдите Find a то, way что that it люди будут connects to ценить, что вы делаете. yes, to an actual service that you can do. И превратите это в сервис, чтобы быть полезным людям, то, что вы можете делать. Because you'll be most enriched if you're giving your own real gift in an authentic way. So it can be that it's the way you do something fairly ordinary, but the kind of service or connection that you bring to people while you do it, but still there's an expression of something you love to do that you're good at. Вы можете делать простые вещи, но тем не менее в том, как вы это делаете, вся разница, потому что это может быть настоящим подарком людям, если вы делаете это от души. And then there's another one that has to do with excessive dependence in Один a вопрос о personal чрезмерной relationship. зависимости в отношениях. And that's a very broad topic, and I don't know if there's a single technique or simple answer that I can offer. Широкая тема, и вряд ли есть какая-то простая техника или простой ответ в этому вопросу. But it's probably true that if you're tending to be excessively dependent in your relationship, that you're needing to find your own love relationship, your own deeper, fuller friendship, your relationship with yourself. Your relationship with yourself is more important than your relationship with your partner. Но если вы находитесь вот в таком отношении, такой глубокой зависимости, то, как кажется, вам нужно найти любовь с самим собой, потому что взаимоотношения или любовь к самому себе и внутри себя это гораздо важнее, чем любые другие любовные отношения. So I would suggest that you pay attention to the quality of your relationship to yourself. Поэтому я бы предложил вам обратить внимание на качество взаимоотношений с собой. Most people tend to be very hard on themselves, not very friendly to themselves. Многие люди очень сильно строги к себе и не относятся к себе по-дружески. And so beginning to build a curiosity, a tenderness, a willingness to be present for the event of your life. Начинайте ощущать любопытство, ощущайте нежность, ощущайте какую-то вот открытость к каждому моменту своей жизни. Now this is another example of life as practice. Это еще один пример отношений в жизни как практика. So we can consult our hearts, we can be our own personal trainer. Мы можем слушать наше сердце, и мы можем быть своим собственным персональным тренером. We can develop a relationship with ourselves where we begin to become our own best friend instead of our own worst enemy. И мы можем развивать дружбу с самим собой, и мы можем стать самому себе лучшим другом, вместо того, чтобы враждовать с собой. If you use this circumstance of this crisis in Russia as a way of allowing this to happen, you will have used it very well. Если вы используете кризис, который сейчас происходит в России именно для этого, то вы использовали кризис себе на пользу.
Um, we're getting so close now to the end of our time. I think maybe I need to finish up. There's one more question about food addictions with integral Есть еще один practice. вопрос о еде, о пристрастии к еде. And I would say this. The last thing I was going to say to the person with the question about the addiction to food is that the way to address it is to address the feeling of the emptiness inside, the anxiety, the desire to console yourself is about an underlying unhappy feeling. Терри сказал, что мы подошли к концу, у нас остаются два вопроса. Ага, Сергей, задавай в чате. И один из них по пищевой зависимости. И Терри говорит, что пищевая зависимость – это скорее про то, что мы едим эмоционально, а не скорее, чтобы заполнить внутреннюю пустоту. Окей? Another question has just come in over the line. Terry, I'm very sensitive. I'm very upset when somebody speaks roughly to me, especially family members. How do I work with this? So, what I could say is, first of all, you need to have compassion for yourself. That relationship with yourself that I was talking about earlier is crucial here as well. And so you need to regard, again, life is a school, so you are learning about how to deal with this roughness and your own fragility. But the only way you're going to be able to do it is by beginning as your own friend. This friendship with yourself and this building of this is the beginning of the inner strength that can enable you to deal with this. Прежде всего, вы должны подружиться с собой. Это ответ на вопрос Виктории. Вот то, о чем я говорил прежде про дружбу с собой, вот это вот самое важное. Окей? Well, we're getting here close to the end, and you had one question at the end, Dmitry, about my work. And what I'm working on now is I'm working on 4 different books and on several online courses that I'm teaching. Я работаю сейчас над 4 книгами и несколькими онлайн-курсами, которые я провожу. So I have an online course on integral spiritual practice, and then I'm just now finishing another one called Living the Integral Heart. У меня есть курс по интегральной практике жизни онлайн, и один курс, который я сейчас заканчиваю, он подходит к концу, который называется «Живя в интегральном сердце». And I'm about to begin teaching a longer online course, an integral soul journey, which will be an 8-month in-depth course. И я собираюсь начать более долгий онлайн-курс, который называется Integral Soul Journey, интегральное путешествие души. I will also be teaching at the end of May in Switzerland, and at the beginning of June I will go to London and I will be doing an online workshop with Conscious TV 2.
Также в начале июня Терри летит в Лондон и будет делать онлайн-курс Conscious TV. One of the participants asking you, how can we participate in one of your online courses? If you speak English, you can get on my mailing list at terripatten.com, and then you'll find out information. There are links and everything, and I can send some of those links to you to distribute to people, Dmitry. Терри пришлет нам ссылки, и у него на сайте везде можно найти, куда регистрироваться. Если вы владеете английским, конечно. Okay. And then I want to tell people about the books. I'm working on a book called The Integral Revolution. That's probably the first one that will come out. And it's on integral activism. И одна книга, над которой работаю, называется «Интегральная революция», и она об интегральном активизме. Right. I think it's very important, Okay. and it's something I'm focusing on. I'm also working on a book on integral spirituality, another book on integral soul work, which is a different kind of spiritual work. Those two books. Также Терри работает над книгами по интегральной духовности и Integral Soul Book, интегральной душе. Okay. And then another book on the way that spirituality and science are coming together right now, and the subtle complexities of how science and spirituality are writing their marriage contract. И одна из тем другой книги связана с тонкой интеграцией духовности и науки. Как это может соединяться? I also do some online coaching and teaching if people want to arrange that. That's a possibility, and I guess they could approach me through my website. И я также провожу коучинговые консультации. И, если кому интересно, вы можете со мной написать мне через мой сайт. More thing I want to say to everyone, which is I heard so many questions about the crisis, and I felt there's a heaviness in the mood under crisis circumstance, and so I've been quite serious in the way that I've spoken to you to respect the challenges that people are going through. But I also want to say that it's so important to recognize that the secret of practice really is to find the humor and the play and the positivity and the love in every moment of living. Though everything that I've been speaking has been in more of a serious tone, there is a lightness, and that lightness keeps coming forward in practice. Okay. And that's important to say and to я хотел emphasize here сказать at the еще end. одну очень важную вещь, вот пока у нас есть время, о том, что я услышал очень много, увидел в этих вопросах про кризис очень такое тяжелое настроение, и я очень серьезно говорил о вещах, о духовной практике, обо всем этом, но в этом всегда должен быть какой-то, в этом всегда должна быть легкость, и не забывайте про юмор, это здесь очень важно. Great. Okay. Was there one more thing you wanted to go over before we finish, Dmitry? Yes, there is one last question. Terry, what is the core of ILP from today's perspective, from your today's perspective? What is the core? Вопрос о том,
что сегодня Терри считает ключевым или ядром интегральной практики? Well, the core of integral life practice is, of course, it is the heart that is both intelligent and feeling and full of will that can decide. But the other thing that is the core is that it includes every aspect of life: body, mind, spirit, psychology, relationship, society, everything. Ядро, про которое говорит Терри, это вот как раз он говорит про то интегральное сердце, которое включает в себя и волю, и ум, и наши интеллекты, и ядро остается тем, которое включает в себя и ум, тело, тень, психотерапию. Угу. And that it's in this moment, and in this moment, and in this moment, and in this moment, that it's always fresh, always alive. И в этот момент, и в этот момент, и в этот момент, и прямо сейчас, и в этот момент это всегда есть, и это прямо вот сейчас присутствует. Wonderful. Thank you very much, Well, Terry. thank you very much, Dmitry. Нет слов. Well, blessings to all my brothers and sisters in Russia, and I hope someday I may come and visit and see some of you. Всем большой привет моим братьям и сестрам в России. Я надеюсь, что в какой-то момент я к вам смогу попасть. And we hope to, Terry. We hope to see you here. Okay. Thank you very much. Bye. Wonderful. Well, take care. Bye-bye. Bye-bye, Terry.